Nako ke a bonga motho a ga itshwa megadi kgantsa BTV News re tla ka tlhamaloko go yena go sa toropo kgolo ga borone a re ha re simolola re kgantsa nako e re lebelele pele ditlhogo. Banne ba lerala ba bolelelwa fa puso e tla potlakela go nyeletsa lehuma. Puso e ikaelela go ruta computer programming go simolola hela ka dikolo tse di kwa moding. Fa mo go tsamaisana ka setlhopha sa Nico United se sentseng se sokola go tila setlhopha sa Magagane se tla amogela baetedi pele ba loko Johnny Galaxy gompieno. Nka mogala motho wa gaetso na ke one rabanteng ka laka tshane ke go re tsende kgantse sentle moeng o dirana la ka puo ya diatla city ke a gakwa o tla le re tsa metshameko a re tsena ka tlhamalo mo go tsone ha re simolola ha puso ya re ipetse selo sa go potlakela go tepanya ka bofefo mo jo bo kgonagalang le seema sa go nyeletsa lehuma mo lehatsheng leno ka e dumela fa lehuma le gata ka ditshwanelo tsa setho ha bua kwa phuthegong ya kgotla kwa lerala Dr. Advocate Duma Boko o supile fa go le maleba gore puso a eteletseng pele e bile e dumela thata mo go beng kwa pele ditshwanelo tsa setho e dirisanye le beng gae go nyeletsa lehuma gotlhelele Dr. o tshepisitse bagodi fa maitlamo a go ba okeletsa madi a bagodi go nna 1,800 pula a santse le maitlamo a mo thulaganyong mme go tla nna jalo mo tsamaong ya nako o ka ile fa itse gape ka dipalo tse di tlhobaetsang tsa batho ba ba tshelang mo lehumeng kwa lerala mme a re go matshwanedi go lepalepana le seemo se ka bofefo go netefatsa gore motswana mongwe le mongwe o tshela sentle ebile o nna le seriti go ya ka ditshwanelo tsa botlhe. Puso ye ke a ditshwanelo tsa setho ditshwanelo tsa lona. Ha ke bua ka ditshwanelo tse a re tlhaloganyeng gore ga di kgetholole seriti sa gago le tshwanelo ya gago ya go tshela sentle sa tsuloga ha o tshelela mo lehumeng jaaka mo kgaolong ya lona go na le batlhoki destitutes ba ka palo go tweng ba 357 mo lerala hela ke kgwetlho e re tshwanetseng re e rarabolle rotlhe ga se selo se se monate mme ebile ga se selo se re tshwanetse re se lobe re teha re le hore re nya sengwe le sengwe se tsamaya sente puso e ke a mashi le dinotsi ga re se re goroge ko mashing le ko dinotsing re mo tseleng mme batho ba ba 357 bao ke matshwenyego a me ke matshwenyego a puso e re tshwanetse re tshwenyege rotlhe ka bone mme ebile ha re tshwenyega sente re ba selo re batla gore mo sebakeng se se kae re bo re phimotse lehuma la mohuta o mo motseng wa lerala go sena destitute. Tona lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding nono ga fela mokoka o kgothaditse baruta bana go ruta computer programming go simolola hela kwa dikolong tse di kwa moding. Tona mokoko o tlhalositse ha puso e ikemiseditse go dirisa thuto ya maranyane go tlhama mebereko go dirisiwa maranyane a re utlwa Mphakile boge. Baruta bana ba thuto tsa maranyane le bo maitsanape go tswa kwa dikampaneng tse di ikemetseng ka nosi ba ne ba bona go le maleba go ipela letsatsi la go rotloetsa bana ba dikolo tse thuto go tswa kwa moding go dirisa maranyane. Go ithuta go dirisa maranyane a dikhomputara go tlhaloswa go le botlhokwa pela thata mo dithutong tsa bana ka go ba bula ditlhaloganyo le go ba rotloetsa go nna ba tla ka ditharabololo ka dinako tsotlhe ga ba dirisa maranyane. To fully realize the potential of the digital revolution, we must equip our children and youth with the skills needed to drive and thrive in this dynamic and evolving world. That is why we are gathered here today, not just to spend an hour coding, but to ignite a movement that will empower future leaders with the tools of the 21st century. The most important part of this journey is you, the young people of the tribe. You are the creators, thinkers, and innovators of tomorrow. Puso e tlhalosa fa e dumelana thata mo tirisong ya maranyane mo e dumelana thata fa mohama o na le seabe fela thata mo setšhabeng.
So our objective in this Hour of Code is really just to expose children to these skills and this technology and what computers can do and actually how easy it is. So it's happening at every level from primary all the way up to senior secondary schools. Children all over the country right now during this 1 hour will be coding, learning about AI, coding, even basics at primary school level. We are going to have an important time whereby you are going to gain a lot of insightfulness, whereby you will eventually be innovative and creative in the area of technology. I am so much interested in science and technology. It is my dream to be an astronaut, a career which is not popular in Botswana. These careers are taken over by the AIs and robots. So I want to be an astronaut that creates those AIs and robots to send to space. Machine learning is the artificial intelligence that helps improve systems to learn data and improve their performances without being specifically programmed. Importance of machine learning. Machine learning saves time. It also saves labor saving. Go tlhalosa gape a tsamaelana le dikeletso tsa puso tsa go tsenya bontsi jwa ditirelo tsa maranyane gore setšhaba se di akole botoka segautshwane. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Gaborone. Mogolwana le phatela ofisi ya Gatautona tota bagolwana ba le phatela ofisi ya Gatautona ba kgobokantse madi a ka fetang 10,000 pula go abela mongwe wa ba ba tlhokileng lesego kwa toropong ya Selebephikwe. Seo se diragetse kwa bokhutlong jwa phuthego ya malatsi mararo ya lephata leo gone kwa Selebephikwe. A re utlwe Mamosisi se ka pego. Phuthego e neng e tshwere go sega tema ya ditlhabololo tsa lefatshe e hedile ka mowa o kwa godimo jaaka bagolwane ba ne ba na le maitiso a dijo tsa maitseboa ba apere kapari ya maloba, mme mo moletlong o ba ne gape ba supa madi a ba kgobokantseng go thusa mongwe o tlhokang mo Selebephikwe. Se le go supa maitlamo a bone mo go emenno ke maikarabelo a bopelotlhomogi mo setšhabeng. Motho a rona o re mo itlhophetseng ka lorato lo lokalo o bidiwa Emmanuel Sam, mme bagetso re ya go mmaakanyetsa ntlo. Go na le lebati ka morago le le batlang go tsenngwa go batla go repaintiwa, ra go baakanya toilete, ra go baakanya bata, re be re ntšhatsa ntlo ya rona jalo. Entse le gone kwa moletlong o bagolwane ba gakolotswe go direla setšhaba ka natla. Bagaetso ke tsaya gore seo thulaganyo e ya annual performance plan e tana yone e tanang re tsheka ka yone le mo go diragatseng transitional national development plan ya ka re direla. Maybe there is more la thulaganyo ya NDP 12. Phuthego e ne gatelela boikarabelo, botlhaga le go ba kwa pele setšhaba jaaka le matshego a go isa ditsamaiso tse di lulameng kwa pele. Mamosisi, BTV News, Selebephikwe. Ha tswa dikgantse kgaolo ya Afrika e goetlhiwa go netefatsa gore e bona dipoelo tse di nonofileng go tswa mo ditswammung tsa yone, mme ebile e dira seo ka go emisa go ikaega hela ka go rekisa ditsatlholego tsa yone di sa tlhotlhiwa. Motswatautona Ndabagaolathe a re seo se tla thusa kgaolo ya Afrika go fitlhelela kgolo ya itsholelo le gone go tlhabolola matshelo a batho ba yone. Gaolathe o tlhalositse se kwa moletlong wa go ipela dingwaga tse di 60 tsa African Development Bank maabane mo Gaborone. A re utlwa Monekhasetshwaela ka dintlha. Go tswa go lowe kgaolo ya Afrika e ntse e kaegile ka go rekisa ditsatlholego tsa yone di sa thothiwa lefatshe ka bophara. Sengwe se se bakileng gore e se ka ya kgona go bona dipoelo tse di tetseng tsa ditswammung tsa yone. Moleto o wa go ipelela dingwaga tse 60 ntse banka ya AfDB e thusa kgaolo go fitlhelela dithabololo le gone go thabolola matshelo a batho ba yone. O ne wa gwetha dipuisano tsa gore kgaolo e simolole go dira dilo ka pharologano. Africa holds
over 30% of the world's critical minerals, from lithium to cobalt. We power the batteries of the world, yet too often we are still exporting dust while importing debt. That must end. We commend the African Development Bank's pioneering efforts to establish a unified African strategy on critical minerals, along with audacious proposal of a critical minerals-backed African currency. This is the type of leadership that the future demands, unapologetically African, innovative, and sovereign. Lefatshe leno ke lengwe le le ka supang dithabololo tse di kgonagetseng ka thuso ya banka e tsa madi a kana ka $2.6 billion. Our partnership with Botswana has come a long way. Established 5 decades ago in 1972, with the first loan extended to the country in November 1973, which supported the extension and modernization of the telecommunication systems in the country. Another of our key projects has been the Pandamatenga Agriculture Infrastructure Development Project, which supported increased crop production. As we look ahead, the African Development Bank remains a committed partner. Our new 10-year strategy is focused, ambitious, and aligned with your national priorities. In Botswana, we'll focus on strengthening fiscal efficiency and economic governance, supporting private sector growth and participation and infrastructure delivery, boosting transport connectivity and industrial value chain. The African Development Bank is steadfast in its mission to promote sustainable economic growth and reduce poverty across the continent. I want to encourage you people and the Honorable Minister to encourage Botswana to join the bank, because the government is contributing some funds there, and therefore we should get part of that to plow it back to the country. Mothusatautona o kaile ha jaanong nako e goregile gore banka eo e nne le ofisi le bodiredi monogae e le tsela ya go tiisa botsalano go ya pele. Monica Tshwaela, Botswana Television, Gaborone. Fa re gantse tswelo etso dikgwebo tse di ikemetseng mo mererong ya tsa maranyane ga mmogo le maphata a puso ba ne ba kopane kwa motseng wa Palapye go dira moalo wa ngwaga tlhano o tla thusang go rotloetsa tiriso ya maranyane mo lehatsheng leno. Baitsanape ba tsa maranyane ba tsere sebaka seo go arogana megopolo ka melawana le methale e ka rotloetsang gore Botswana a gatele pele mo tirisong ya maranyane. A rutlwa Gabriel Mereki ka pego. Phutego e ne e tseno ke bana le seabe ba mogama wa tsa maranyane le ditheeletsanyo e ne e tubagantse le go buisana ka dikgang tsa mogama o di le mmalwa di akaretsa go nolofatsa phatlalatso le tiriso ya ditirelo mo mogameng o le gone gore beng ga e ba tsene mo dikgwebong tse ditheeletsanyo le maranyane ka dipalo tse di bonalang. Kgolaganyo le goromente mo tsatsing la gompieno ko re le ke go bona tsone dikgang tse tsa ditlhwatlhwa le gone go nna teng ga one maranyane mo re bitsang re access gore re ka ira Motswana motlhogo yang gore a kgone gore ditlhwatlhwa nne tse leng gore di kgona go rotloetsa kgwebo ya gagwe. Go na le gone gore ka re ga ra amogelesege mo di component tse di harologanyeng tse di locale kana mo mphateng a goromente. That is the biggest challenge. Jaanong kgwetlho ye ke ne ka leka gore ke bone gore ke ka nna le seabe jang ka tsenela mekgatlhwana e teng bo citizen-owned businesses in IT, bo Botswana IT Society. Some of the policies that government has set to empower citizens are not being implemented by... Melawana e teng go rotloetsa dikgwebo tsa Botswana tsa maranyane le ditheeletsanyo ga e re thusi ka ga e dirisiwe. Le yone thaelo ya madi mo go simoloseng dikgwebo re le banana le bomme go santse go le bokete. Then progress or grow as citizen businesses. Tona wa ditheeletsanyo le dithamora David Tsere o supile ha dipuisano ka go dira melawana e ka thabolla mogama wa maranyane le ditheeletsanyo mo lefatsheng leno di tsweletse. There are appropriate policies enabling legislation, and that is why at the moment we are actually pursuing
The first e-gov services, I think it will be going through. Re lebile go tsenya ditirelo tsa puso mo maranyaneng le go dira gore ditirelo tsa omang di kgone go nna mo maranyaneng. Ke ka moo re itebagatseng le go dira melawana e ka thusang gore go nne le pabalesego ya tiriso ya maranyane e taisiwang go palamenteng ka kgwedi ya Phukwi. All this what we are talking about is possible. We are going to cyber security. Molao wa cyber security ha o sotle mo Botswana. Mme o santse re o bopa. Re batla gore re batho ga ba tla go tsena mo lehatsheng la rona. O ba itse gore molao wa cyber security o ba protector. Re ka lefatshe le itamile go netefatsa gore maranyane le ditheletsanyo o ngwela tšhaba ya lefatshe leno ba na le seabe ga mmogo le babeeletsi mo mogameng o ba kgothaditswe go oketsa seabe sa bone mo go godiseng mogama o. Gabriel Meregi, Botswana Television, Palapye. Mopalamento wa kgaolo ya Francistown West yo bileng le mothusa tona wa dikgaolo le ngwao Ignatius Moswane o rotloeditse banana go tlhomamisa gore ba nna le seabe mo ditlhabolong tsa lehatshe ka go inonotsa ka go dira dikgwebo. O tladitse ka gore puso e na le mananeo a tshwanang le la banana la YDF le makalana a madi a tshwanang le la SEDA a ba ka inakanyang le one go dira seo. O buile se kwa phuthegong ya kgotla kwa Mmanaka kwa Francistown ka Mosupologo a rutletse Makgweng. Challenges of youth unemployment remain a major concern in the Greater Francistown area. Even in this kgotla meeting in Francistown West, the issue of unemployment was topical as the area member of parliament appealed to the youth to empower themselves by embarking in businesses which can help the country in the long run. Programs like Youth Development Fund were shared as some that can assist them. As the youth, you are able to do more. You should stand up for yourselves and do something about your life. Don't waste time on things that do not add value to your life. Do something for your life. Those in attendance shared their views, adding that some of the procedures in the business-related institutions hinder their efforts in doing businesses. SEDA usually lends money to those who have security. Why don't they change their regulations to allow people, especially the youth, who do not have land to buy the land using the loan, and if they fail to pay, they can repossess that land? From 500 pula to 3,000 pula. Yeah, no, can I give clarity on who? Happily honest, still, but when over the companies are it. SIPA would increase the annual return fee from 500 pula to 3,000 pula, and that automatically has a negative impact on upcoming businesses. The poelo deep, and also on Saip and Mopatenya, why of the SIPA. Negereo Mongameli level company. Still at this kgotla meeting, Councillor for Manak Ward shared the needs of their area. After our recent full council meeting, we agreed that 30 nickel mine should open. Therefore, I encouraged the youth to register themselves at the labor offices so that they would stand a chance of being absorbed into employment once the mine opens. Residents of the area have been promised that efforts will be made by the leadership to ensure that the area is conducive for business ventures. Terry Makgweng, BTV News, Francistown. Tikhansa rona di a tswela wetshomer tswela ka go tlholemela tse di diragalang kwa mahatsheng a sele mo ntweng e phagetseng kwa lehatsheng la Sudan. Mahatshe a phuthaganetse kwa toropokgolong ya Enyelane London go buisana ka kgatako ya ditshwanelo tsa setho e tsweletsweng kwa lehatsheng la Sudan e setseng e na le dingwaga di ka nna 2 mme e bolaile ya makgolokgolo a batho mme ebile a tlogela banne ba lehatshe leo ba le 14 million ba tshabile kwa magaeng a bone. Lekgotla la mafatshe a Afrika le na le Britain, France le Germany
mmogo le lekgotla la mafatshe a Europa ba re batho botlhe ba ba gapilweng mo ntweng eo ba gololwe mme gape go nne le peomarumohatsi. Mokwaledi wa mafatshe a sele kwa United Kingdom David Lammy a re go amogela kagiso le le dula kwa lefatsheng la Sudan go tla tsaya nako mme a re maikaelelo a phuthego e ke go emisa tshotlakako ya batho kwa lefatsheng la Sudan le ntswa go sena ope yo neng a le ko a laleditswe go tswa kwa lefatsheng la Sudan. Ntwa e sa le phagela ka ngwaga wa 2023. Ka go lelo wetso ke sebaka tse ne ke di tshwere ka kgono ke Stella City ke ga kwa o go rola tsa metshameko. Motswedi wetso dikgang tsa motshegare wa tsatsi leno tsa setlhoboloko di sa tswa go kopanya jalo le one Rabantheng Kalakatšhane a na di go neela ka maatlametlo mme molatsana o sa tswa go utlwa ra jalo gore sebaka ke sa tsa metshameko ke bitso hela gote City ke a gakwa mme dikgang tsa rona re di rulagantse jaana re jaaka go setse metshameko fela e se kae gore paka ya monongwaga ya leki e kgolwane ya AfDB premiership e tle bokhutlong. Metshameko yo ya tswelela mo tsatsing la gompieno jaaka setlhopha sa Nico United se se santseng se sokola go tila selepe sa magagane mo pakeng eno se tla bo sa amogela ba ele ba emogela baeng tota ba amogela baeng Jwaneng Galaxy mo nakong ya gompieno ba itlhomileng kwa setlhoeng sa Loko. Ditlhopha tse ka bobedi di tsena mo motshamekong o di itse botlhokwa jwa phenyo ka ka ba thusa go tokafatsa maemo a tsone mo Lokong. Motshameko o tla tshamekelwa kwa lebaleng la Samsono kwa Silibe Phikwe ka nako ya bone mo tshokologong. A rutlwe Pakostereke. Majombolo jaaka setlhopha sa Nico United se itsege ba mo maemong a bolesome le bobedi ka dintlha le 27 tse ba di kokwatseng ka diphenyo tse 6 maleka a roba pongwe le ditatlhegelo di le 10 go tswa mo metshamekong e le 25. Galaxy mo letlhakoreng le lengwe ba tsena mo motshamekong o ba itlhomile kwa setlhoeng sa Loko ka dintlha di le 51 morago ga go garasanya setlhopha sa Extension Gunners ka dino tse 3-1 ka Sontaga. Galaxy mo nakong eno ba fentse metshameko e 13 ba tshameka maleka a 12 mme go tsamayeng fano ba ise ba latlhegelwe ke motshameko. Mo metshamekong e mengwe e tla tshamekiwa mo letsatsing leo ka nako ya bone setlhopha sa Traffic FC se tla amogela sa Security Systems kwa lebaleng la Francistown City Council fa VTM FC ba tsaya loeto go leba kwa Palapye go ya go mekamekana le Morupile Wanderers kwa lebaleng la Palapye. Sua Flamingos ba thulana le setlhopha sa Union Flamingo Santos kwa lebaleng la Sua Town Council. Mo metshamekong e tla simololang ka nako ya botlhano mo letsatsing leo Gaborone United ba etela setlhopha sa Extension Gunners kwa lebaleng la Lobatse. Matebele FC ba amogela setlhopha sa Township Rollers se se tlang se babale padi morago ga tatlhegelo kgatlhanong le Mochudi Center Chiefs ka Sontaga. Motshameko o tla tshamekelwa kwa lebaleng la Gaborone United. Re sa le 4 BDF 11 ba thulana le Rapa United kwa lebaleng la Royal Area fa Mochudi Center Chiefs ba amogela setlhopha sa Chadibe FC kwa lebaleng la Dinaledi Football Academy. Pako Sterek, PTV Sport. Lekgotla la Botswana Football Association ka kgolagano le lekgotla la Ngwato Trust le tlhatlhelela batshameki ba setlhopha sa setšhaba sa bomme ka dikitso le dikgwebo tsa boeteledipele tse batshameki ba ka itshetsang ka tsone ba sena go wetsa go tshameka kgwele ya dinao. Lekgotla la Botswana Football Association le phuthile batshameki ba setlhopha se segolwane sa setšhaba ke gore sa the Mets ba le bane mme ba na le ba dingwaga tse di kwa tlase ga 17 ba le 20 ba le 24 go tsena mo thutopuisano tsa malatsi a mane tse di tsamaisiwang ke Mmetso Seletshomagang wa lekgotla la Ngwato Trust go ba tsibosa ka dithuto tsa tiro ya diatla. A re utlwe Karabo Sebele. Lekgotla la BFA le ba Ngwato Trust ba itse fa botshelo bo tswelela morago ga kgwele ya dinao mme ke ka moo ba boneng go le botlhokwa go rutuntsha batshameki ba setlhopha sa setšhaba sa bomme ka ditiro tsa diatla gore ba tle ba itshetse ka tsone morago ga go wetsa go tshameka kgwele ya dinao. Mo toropong ya Francistown bobedi jo bo itshwaragantse le sekolo se segolwane sa thuto ya diatla go ba tlhatlhelela ka dithuto di tshwana tsa kamogelo ya bojanala, ntlafatso ya sefatlhego le tsa kago. We have observed that a lot of athletes actually retire into poverty. It is not something that we wish for it to continue. Some of us were very lucky that we were gifted. Re itemogetse gore fa batshameki ba wetsa metshameko ba wela isong mme ga re eletse go bona se se tswelela mme go mo go rona go ithutela dikitso ka go farologana. To create opportunities.
The reason I'm giving you a bit of background is that, and big youth, I'll continue encouraging you that. Gore ka moso le lona le bo le khona re le forme mekgatlo e ntseng jana ra utlwana le thuseng ba bangwe le lona le ska la iphithela le gore you retire ha ba bangwe ba ntseng ba retire ba hella teng. Together we are building a future where athletes are not only champions in sports but also leaders in society. Ke dumela fa re ka ga batshameki ba iseng bo mampudi fela mo go tsa kgwele ya dinao mme gape e le baeteledipele ba tlhwatlhwa ke ka mo re le BFA re dumelang gore go le tlhatlhelela ka dikitso tsa kgwebo le boipelego go tla thusa go aga isago ya bomme ba ba tla tswelang lefatshe leno mosola, who will positively impact their communities at the nation at large. Puso ya khotse lekgotla la BFA mo maitekong a bone a go tlhabolola le go rotloetsa batshameki kwa ntle ga lebala ka se se tla ba ungwela mo metshamekong le kwa ntle ga metshameko. As a government, we are committed to community empowerment, skills development, and increasing women's economic participation. The importance of this workshop cannot be over. Re le puso re ineetse mo go tsayeng karolo mo kgodisong ya bomme mo go tsa itsholelo mme ke ka mo re dumelang fa thuto puisano e tla thusa batshameki go itshetsa ntleng le kgwele ya dinao. We as a society equip you with the knowledge and skills needed to transition into new roles once your careers in football come to an end. Thuto puisano e simolodisiwa jaana the MES ba ipakanyetsa kgaisano ya Women's Africa Cup of Nations e tla tshegetswang ka kgwedi ya Seetebosigo kwa Morocco. Karabo Sebili, BTV Sport, Francistown. Motswetso dikgang tsa rona mo karolaneng ya Botswana Connect mo BTV News Channel matsatsi la gompieno di ala ka tsela e ntseng jalo mo nakong ya gompieno ke lemoge ke be ke leboge kgaitsedi a ke sentle moeng yana nanga de rona sentle bontle ka puo ya diatla nna le wena ra kgaogana mme one ra banthengala ka tshano tla ba boa a tla go tseeletsa a ntse e le jaaka ga re la ditirelo tsa tsatsi la gompieno go fitlhela re kopana gape tlola sentle. As governments, we use policies to address problems that require solutions. This means that the policy-making process, may I underscore that policy-making process is evidence-based and it is at the core of government work. Governments formulate policies, implement, and they also evaluate policies. Given the central role of the policies in addressing problems, it is critical that policies be informed by evidence. Therefore, the policy dialogue comes at the right time. I understand that you will be briefed on the draft public policy development framework. Once this framework is finalized, it will move us in the right direction, especially in adopting the use of evidence in policy making. Using the evidence will help curb a number of challenges such as persistent inconsistencies in the way public policies are developed, where each ministry adopted the processes the way it deemed fit, as well as the lack of a clear blueprint where there are no clear guidelines on what processes needed to be followed in order to develop the policies. Therefore, I expect that the discussions you will engage in today will be constructive and inspiring discussions that will unearth fresh ideas that will improve our policy making as a nation. I do not expect you to only identify or dwell on the challenges you face, but I want you to also harness and come up with opportunities that lie within these challenges, paving way for better policy development. Because I believe that as a government, together with the institutions entrusted with helping the government, we must strive to create policies that are inclusive, equitable, sustainable, and most importantly, policies that are backed up by evidence in order to adequately address the needs of our citizens. I encourage each of you to share your insights, experiences, and expertise. As we all know, effective policy development must be a collaborative effort that involves multiple stakeholders. All of us here we can together build a framework that not only responds to current challenges but also anticipates future needs. This is important because
For Botswana to achieve the transformative growth we desire and to rebuild, we will need bold and innovative policies backed by sound evidence and robust research. Those of you in the policy field today, if I were to ask you how many policy experts do you know around Botswana, your list will be very limited. And yet, for all organizations, governments included, when you speak policy is what drives organizations. Not a single organization can run without a policy or policies. And when you look at the hierarchy of your strategic plans, which I believe all of you do have, at the top, at least if they are in the right format, at the top, after your missions, visions, core values, comes that component of policy framework and all the objectives that the organization intends to achieve. That means everything else that comes after is determined, controlled by that policy or those policies. And in the absence of those policies, often we wander around these organizations and get too busy doing almost anything. But as I say, if you do have the right policies, then they guide you as to where you are going. Some in the strategic management would say public policies by their nature, just like plans, often become very, very deterministic. They determine your day-to-day operational activities, which is a challenge to us today, that if we go to our organizations and ask every single individual in there, can they tell you whether what they are doing on that day has any relevance to the policy framework of the organization? I suppose some may, but in my experience, I found out that some, a lot more, may not do so. Well, government has officially launched the Public Procurement Regulatory Authority, PPRA brand, and the 2024